sannan mu faɗawa duniya mu kurdo. Shafukan mu kuwa ko a kwamfuta ko sai ku saito ta kuri da rediyo mun murdo. Ba bambanci wariyar lalun fata ba karkato. Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, we will now take the national anthem to formally signify the opening of this forum. While we're still standing, I would want to invite for the opening prayer صراط الذين أنعمت عليهم المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you. The All Progressives Congress APC, as party of series of activities towards its convention scheduled to hold tomorrow, Saturday, 26th of March, 2022. I'm indeed delighted for the opportunity to present a welcome address as the chairman of the Pre-Convention Policy Conference Committee, which is co-chaired by my senior brother, Dr. Kayode Payne, the Executive Governor of Ekiti State. It is my singular honor and privilege to welcome you all and thank you most sincerely for finding time to be part of this important event. It is my pleasure to particularly welcome our eminent resource persons and thank them most sincerely for accepting to be part of the deliberations, despite their obvious tight schedules. As you are aware, the theme of the conference is Consolidating Democratic Change, Scorecard, Impact, and the Road Ahead. It is a tradition the world over for political parties, especially at conventions, to organize policy conferences and dialogues as platforms for self-assessment and scorecard presentation. Interestingly, in Nigeria, since the return of constitutional democracy in 1999, this is the first time that a ruling political party is organizing a policy conference preceding its national convention. This conference is coming in the heels of our national convention, in which a new leadership will emerge that will lead the APC to victory in 2023, God willing. The theme of the conference is self-explanatory. It sets out to achieve basically three main objectives. One, to appraise the role of a political party, but in this case, particularly the APC, in the consolidation of democracy and democratic principles. To present the APC scorecard as a ruling party in the last 7 years with a view to bringing about issue-driven national discourse. To aggregate all the issues addressed during the conference towards charting a course for building a strong, virile, and democratic institution ready to face the huge challenges of nation building. Distinguished ladies and gentlemen, it is against this background that the media, the organized private sector, civil society, and other important stakeholders in the democracy are being made part of this event. Responsibility bearers like ministers, heads of extra-ministerial departments are expected to give a scorecard, thereby striking the requisite nexus between party manifesto and government programs and activities. Subnational governments will also present records of synergy and collaboration between them and the central government. Some selected state governors will address the conference and share experiences with a view to filling up gaps where they exist. Of particular interest to this conference, and indeed the party, is the management of legislative sort of executive relations, which is a problematic issue when in well-developed democracies, even in well-developed democracies. How far has the APC government in states and federal governments managed this, and with what outcomes? Clearly, the ideology of the APC is undoubtedly social democratic, going by its people-centered reforms. As COVID-19 has brought so many things hitherto unknown to our socio-economic fabrics,
How do we as a global players align and position Nigeria as a leader of the entire black race? It is at this critical crossroads that this conference will address the fundamentals of policy and ideas in driving growth and development. Once again, I'd like to express our profound gratitude and appreciation on behalf of the Pre-Convention Policy Conference Committee to each and every one for attending this event. We are indeed pleased to host you all. Let me also use this opportunity to convey my deep appreciation to the Secretary and other members of this very important committee for the great works that they have been doing since we inaugurated them. We remain eternally grateful to all of you. I thank you all most sincerely for your attention and wish you successful deliberations and safe return to your respective destinations. Thank you very much. Excellency, for your show of commitment. Thank you. Here for the National Chairman of the Caretaker cum Extraordinary Convention Planning Committee, CECPC, Governor Malabuni, Governor of Yobe State. And as you can understand, there are so many issues that still have to be attended to before we get to convention grounds tomorrow. So if you don't see him here, it's not an expression of lack of interest in what we're doing here, which, as you heard from Governor Zulum, is the first of its kind. That a party sits back and reflect on what it has done as a ruling party over the last 6.5 years, and also present the scorecard as well as what the future holds for a succeeding, prayerfully APC administration. And what I would like to do, you've had His Excellency the Chairman of this subcommittee espouse the objectives of this policy conference. But I think it's important for those of us who may not recall where we have come from and the journey that brought us to this point to try and cast your mind back to 2013 when this journey started that eventually led to the merger of the CPC, ACN, ANPP, a section of ABGA, and a section of DPP at the time. The new PDP joined us later, but at the original period, these were the parties that merged. And there were processes that were put in place by the leadership of the party, resulting in the constitution of this party, which clearly makes the ideological case for where the party was headed at the time. And by the time we held our first convention and replaced the interim leadership of the party with a substantive elected leadership under the chairmanship of Governor John Oyegun, there was work already going on the manifesto of the party. Of course, the president went round the entire length and breadth of this country as the candidate of our party after the historic Lagos Primaries Convention in December 2014, which I had the rare privilege of chairing at the time, and campaigned on a three-pronged program: security, the growth of the economy, and of course, improved governance.
Welcome, Honorable Minister of Finance, National Planning and Budget, Zainab Ahmed. So, encapsulates a vision that is wider than that in 2015. Although there are so many versions of the manifesto, if you Google now, you will find a whole range of manifestos claiming to be the APC manifesto. I had the privilege of serving as the Director of Policy Strategy of the party in that 2015 campaign. So I can, with some authority, tell you what we campaigned on. And when you see what the government has done in the last 6.5 years, one of the important reasons why we need this policy conference for members and also for the media is not to allow others define us. We must own the narrative of the change agenda that this party has implemented. Because it's so easy now to forget where this country was in 2014, 2015. And I think the summary in your program captures what the McKinsey report, an independent body, said about where Nigeria was in 2014. This country has gone through 2 cycles of recession and came out of it faster than any other country. We have also, in spite of the paralysis caused by COVID-19 in the last 2 years, the Honorable Minister will probably talk more about this, we have also, as a party, embarked on a range of transformational initiatives. People don't want to acknowledge it. Even sometimes party members don't say it loud enough. But you just need to go around. I was going to Azare about 2 months ago now, and I drove from Kano on a brand new dual carriageway that took me to Azare, and I was told that that same road actually goes all the way to Damaturu and almost entering Maiduguri. At the time I traveled, it probably has entered Maiduguri now in construction. But that's not the only one. All over this country, you will see the efforts of the government in spite of the limited resources available to us. The other day, somebody said on Twitter, oh, Fayemi should come and explain. He was Director of Policy. He told us that they will establish regional development commissions. And I said, yes, I'll come and explain. Yes, we have established regional development commissions. The Northeast Development Commission now exists. NDDC is there. IPODEC is there. The bills for the Southwest Development Commission and Southeast Development Commission is going through the National Assembly as we speak. Yes, that was a manifesto agenda for this government, and we are implementing it. You can leave that and talk about jobs. Yes, recession and COVID had seen job losses. There's no question about it. But this country has never experienced the extent of the social investment program that we have put in place in its history. We haven't. And those who are beneficiaries
of the support this government has put around the country to the most vulnerable segment of our population would confirm the passion, the compassion, and the commitment of our president to the plight of the ordinary citizens of this country. And that is why it is so important that as a party, we should use the opportunity of this convention not just to elect our leaders, but to also speak for ourselves. Gone are the days when you would say, let my work speak for me. The president we know is not a man of many words. However, we the field commanders, we the foot soldiers, we those who would be left behind when Mr. President is no longer with us, we must own the narrative, have the manifesto on the one hand, and have the performance record of our government on the other hand, and sell it to Nigerians. Even when the media may not be our best friend, we need to ensure that we get them to recognize the significant developments that had happened under this government, in spite of the limited resources available to us. People must ask themselves, how are we even surviving? I don't know how the Honorable Minister sleeps. I doubt if she sleeps. And when we also talk about this, we don't talk about the transformations happening at the subnational level. Our governments are doing exceedingly well at the subnational level. Yes, there are 22 of us. If you take the scorecard and you review what is happening in the 22 states, transformation may not be one big bang, but we must also recognize reforms in bits. We must recognize developments at the subnational level and aggregate this development in order to paint an accurate and correct picture of what this party is. And when they tell you that we are not different, you know, all parties are the same, we can't see the difference. It's absolute nonsense. We're not the same as PDP, for goodness sake. We are not. And we may have forgotten what happened in this country up till 2015. The level of criminality and brigandage that this country witnessed. What was happening with insurgency pre-2015 that the president got to office, and the rare courage, the commitment, the demonstration of leadership that we see from our governor in that state. And this is happening all over Nigeria. Yes, there may be reduced money in our pockets. Our president is not a chua-chua president. He doesn't, you know him, I don't have to tell you about him. He may not be comfortable, and he is certainly not comfortable distributing monies that he can use to do things that will benefit us collectively and share it amongst individuals. That's not his own DNA. And that is not the DNA of this party. We do not believe in the trickle-down economics of the PDP. We believe that all of us, rich, poor, vulnerable, disabled, women, men, must be given the opportunity to excel. That is what this party is about. It's a party of equal opportunity for the citizens of Nigeria. And that certainly is what you would be hearing in the scorecard
that will be presented by our ministers, by our governors, and by other independent but critical stakeholders that we have invited to this policy conference. It is the first of its kind to reflect on our past, to present our scorecard, and to give a pathway to the future. That is who we are. That is not always what we are presented as by the media. It's time for all of us, as committed members of this party, to own the narrative, to define what change has done to Nigeria, and to exemplify the numerous achievements of our government concretely. And there are concrete examples. These are not what social media youngsters call audio. These are not audio achievements. We're talking about concrete achievements. And I'm sure when you hear the Honorable Minister speak, she will speak to those issues. And you can take it from our manifesto to the ERG plan and from to the National Development Plan that has just been released. You can see in agriculture and rural development, in infrastructure development, in the knowledge economy, in social investment, in healthcare, in education. These are clear, concrete, definable achievements of our government. And it is something we should be proud of. Have we solved all problems? Obviously, we have not. No party solves all problems. No government solves all problems. But we are on a trajectory that is better positioned to rescue this country from what we have witnessed under 16 years of perdition that the PDP represented. And we're going into an election in 2023. They will present their scorecard, we will present our scorecard, and Nigerians will be able to judge us. Thank you. God bless you all. Please put your hands together for him. Thank you. It's a first, and it's not surprising that it's entrusted to someone who can do it, Professor Babagana Umara. And certainly in both the remarks we have had, we have a test of what is being done here today, and what is certainly a first. But I have been put at a disadvantage having to speak after Professor Zulum, the chairman of the Nigerian Governors Forum, who spoke as representative of the chairman of our party, Memalabuni, and he repeatedly said, Minister of Finance, who is going to, so I don't want to preempt what the minister will say. And I'm sure she has a lot to say. And at the same time, I don't want to bore you with a repetition of what has been said but we are in the heart of the 22 governors. At a conference like this, what will one say that should resonate with the public, especially the public that enthusiastically gave us their mandate in 2015. Have we done well? I think the chairman has already answered it, and I share in it. Yes, we have. But it doesn't matter if you have done well or not. If you can't communicate it, that's another tragedy. And how do we develop a consensus on those items that can be communicated, particularly to the teeming
millions of Nigerians that enthusiastically supported the APC. Well, we need to all, at all times, remember the three items on which we campaign, or on which President Muhammadu Buhari led us to campaign: the security, economy, and accountability. Because without a reference point, it will be anybody's, there will be no standard to measure. And I believe in all the three we have done extremely well. Borno State Governor told us how a bumper harvest was witnessed in the last harvest season. And that is a combination of success in both three: security improvements, value for money, an amazing performer, supported by political leaders and society that is eager to demonstrate what change means. Is bringing peace, is bringing prosperity, is bringing accountability, and use value, imbibing value for money, and the results are showing. And I'm sure not only people from Borno, but anybody who is conversant with what is being reported from Borno will agree to that. And it's not only in Borno. Yesterday in Kaduna, a maize pyramid was unveiled. It might seem trivial, it might seem insignificant, but it goes to the transformation that is happening at the lower level of society, where millions of farmers across the country are being mobilized and being supported by governmental policy, by credit from governmental institutions that are reflective of the vision of Mr. President of our party. And these farmers are now having the opportunity to generate higher yields, some of them multiple cropping, and providing both food and raw materials for our increasingly growing industries. Even in spite of the Russian-Ukrainian challenge, we are not at the risk of food shortages in Nigeria. And this is a big, big story, because the whole of West Africa is buying from us, but yet we are managing to cope. And this couldn't have been a coincidence. It was a result of deliberate, proactive policies that were put in place to ensure that that's a big story for me that I think every APC member should be conversant with and should be armed to explain to others. Not only are farmers, but fishing communities, and pastoral communities, and indeed social investment programs that are also pushing the investment in domestic production. So no doubt the president is in different states almost on a weekly or fortnightly basis. The president was in Lagos a few days ago, where remarkably he commissioned the 3 million metric ton Dangote fertilizer urea plant, which will make Nigeria self-sufficient in fertilizer. We were told at the commissioning that the construction started in 2017, and President of the company, Aliko Dangote, thanked government policy, thanked
Nigerian financial sector for making that dream possible. Without policy steadiness, with flip-flops in policy, it wouldn't have happened. Equally, President inspected the Dangote refinery, the Lekki deep sea port, as well as commissioning a new terminal in Murtala Mohammed. The Lagos State Governor told us that that was Mr. President's third visit to Lagos commissioning projects. Mr. President was in Kaduna about a month ago. Mr. President was in different states of the APC, and he's even lined up to visit many more, because APC and APC governors are under pressure to show President Buhari that we all live his vision. We all, in our own different ways, are cognizant of the trust that Nigerians have given us, and we are determined to pay back. Yes, somebody can still say, but there are people out there who are unhappy. And again, Governor Fayemi has spoken to that, and maybe yes, but there are people out there, more people out there who are happy, who are seeing incomes going into their pockets that has never happened before as a result of deliberate, conscious. To masu sauraro, barkanmu da wannan lokaci da muke kawo muku shiri kai tsaye daga can filin taro na Eagle Square da ke birnin tarayya Abuja, inda ake gabatar da babban taron jam'iyyar APC na ƙasa, wanda ake sa ran za a yi zaben shugabannin jam'iyyar, wanda tuni dai an shigo da kayayyakin zaɓe, kuma dukkan wasu masu ruwa da tsaki a jam'iyyar ta APC da magoya baya sun riga sun hallara a wannan fili na taro, wato Eagle Square da ke birnin tarayya Abuja. Kamar yadda kuke gani yanzu haka, gwamnan jihar Kebbi ne Atiku Bagudu yake gabatar da jawabi, inda yake magana akan ba da tallafin noma tun daga tushe domin ceto kasar daga halin da ta shiga na matsin tattalin arziki, wadda a ganin Atiku Bagudu wannan ita ce hanya ɗaya tilo da za a kawo ƙarshen wannan sato kasa katsin da ake ta a ɓangaren tattalin arzikin ƙasar. Gwamnan ya kuma yaba ƙoƙarin kamfanin sarrafa takin zamani na Aliko Dangote bisa namijin ƙoƙarin da ya yi wajen kafa wannan kamfanin. Was shared less than 700 billion at the official rate of that was shared between the federal government, states, and local government is less than $2 billion a month. So even if it is at 2 billion, that means in a year we'll share 24 billion. Too small for a country of 200 million people. The federal budget, $35 billion thereabout. Ya ce kasafin kuɗi da ƙasa ke yi ya yi yawa matuƙa, sakamakon adadin al'ummar Najeriya da ya haura miliyan 200, miliyan 200. $35 billion is too small. Duk da haka dala miliyan 35 ma ta yi kaɗan.
To kada dai ku manta kuna tare da muryar jama'a akan mita 99 a shafinmu na Facebook wato freedomradionig.com a Freedom Radio Nigeria, haka kuma a YouTube ma kuna tare da Freedom Radio Nigeria, inda muke kawo muku yadda take wakana daga filin taro na Eagle Square da ke birnin tarayya Abuja, inda yanzu haka ake gabatar da babban taron jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya, wanda wannan taro shine karo na 3 da ake gabatarwa. Gwamnan jihar Kebbi ne dai yake bayani, Atiku Bagudu, inda yake magana akan yadda za a ceto ƙasar nan daga halin da ta shiga na matsin tattalin arziki, wanda a ganinsa ta hanyar noma ne kadai za a iya kawo a ƙarshen wannan matsala. Kowa BBC da an yaba da mun kukurto, hasu Jamus da muryar Amerika sai mahado, sun gani kuma sun gani kuma sun gani kuma sun jinjina barbado. Amma China su ne masu sai tarado, sun ji su ma kuma sun yaba da mun kukurto. Sai ku sai ta kuri da kun ga mun kukurto, inda mun kukurto kowa ya dan mun murdo. Radio Freedom, Radio Freedom, Radio Freedom masu yanke dado. Da ku ji mu kun ga ko a Eldorado, sai ku kamo mu tashar mu kun ga mun kukurdo. Rediyon mu da farin jinin ta ta kukurdo, ayyukan mu na maza daga su mun lallado. Wasa sai yara, wasa sai yara, wasa sai yara masu gardo gardo. Kuma aiki kuwa shi ne mun ka gado, kayan aikin kuwa babu wanda mun gagganto. Kuma nisan ku idan ku kama mun murdo, za ku ji mu nan a birnin ƙauye kamun kurdo. Kai fi muryar mu, kai fi muryar mu, kai fi muryar mu sautin ya karado. Kuma nisa ku ji muryar ta su dado, za ku kamo mu ta ma zayau zayau mun kurdo. But I'm sure she's a very, very happy person, given that Nigerians at the lower end of the income strata are getting wealthier, are getting happier, and that is what we promised Nigeria. I congratulate all of us in the APC. I congratulate President Muhammadu Buhari and the chairman of the pre-convention conference, Professor Babban. Na taya mai girma shugaban ƙasa murna gabatar da wannan taro da kuma dukkan mambobin da suka zo wannan taro. To jawabin gwamnan jihar Kebbi kenan, Atiku Bagudu. But the highest revenue that was recorded, I think if I'm not mistaken, is around 2011 under PDP, was around 11 trillion naira. Babban kasafin kuɗi da aka taɓa yi a ƙasar nan shine, idan ban manta ba, a shekarar 2011 shine aka yi kaddamar da kasafin har naira triliyan 11. Amma a watan Mayun shekarar da ta gabata, a irin wannan mataki gwamnatin tarayya
almost ta equal to the tara highest kudin shiga revenue da ya that was kai recorded under PDP. har 11 trillion adadin naira. wancan na It wannan wasn't 11 lokaci trillion, I da think it's jam'iyyar PDP ta yi a 12.9 something 2011. trillion naira in May last year. The records are there. And when you talk of roads construction, over 13,000 kilometer roads are being constructed or rehabilitated or reconstructed. New industries are being commissioned, and I think just last week the fertilizer industry was commissioned. And one of the first rice milling industry that was commissioned, I think in either 2016 or 2017, was in Kebbi State. Thereafter, many more rice milling factories, and I think His Excellency Governor Bagudu has mentioned the number now that they are in existence. So without going into all this detail, I think as months away, and we started breaking it down. What does this mean? First of all, it means agriculture and food security. So that was one of our guiding execution priorities. But also infrastructure development, macroeconomic stability, development of manufacturing industries, but special emphasis on small, medium enterprises, and of course, a cross-cutting issue being social investment, human capital development, and developing the capacity of our people using technology. So my presentation is around a number of concentric issues. I'll just touch a bit about everything. His Excellency Governor Fayemi and also Governor Kebbi has very clearly indicated that we actually from the get-go started with a challenge. So this is the time when yanzu haka dai Hajiya Zainab Ahmad Shamsuna, wato ministar kasafi da tsare-tsare ta ƙasa, ita ce take jawabi. Ta ce a shekarar 2015 kasafin kuɗin da muka gada yanzu haka dai budget ɗinmu tiriliyan 16. They're not just budgets. So people announce budgets. We actually fund the budget. Our 2020 budget was funded 100%. Our budget performance has increased significantly. Aggregate budget performance for 2021 is about 85%, despite all of the constraints. Hajiya Zainab Ahmad Shamsuna, inda take bayyana yadda kasafin kuɗi yake kasancewa a wannan lokaci da kuma lokutan baya, inda take bayyana irin ci gaban da aka samu a ɓangaren tattalin arziki. So the Nigerian economy is truly diversified. Inda take cewa tattalin arzikin ƙasar Najeriya ya yi baya sosai. Economy is the non-oil sector. So we don't speak to the fact that we have a sakamakon dogara da aka yi da albarkatun man fetur, lamarin ma da yasa aka fito da wasu sababbin hanyoyi da za a farfado da tattalin arzikin, ta inda aka rika fito da shirye-shirye irin noma da kiwo da sauran abubuwa. Domestic revenue mobilization is our key focus in the Ministry of Finance, Budget and National Planning. And we set out by designing a program that we call the Strategic Revenue Growth Initiative. Mun fito da wani shiri na karɓar kuɗaɗen haraji. We've been able to plug fiscal drainers and also enhance the efficiency of the revenue collection ecosystem. The Finance Act also was designed to cause about incremental fiscal reforms
in the fiscal system in Nigeria. So we introduced the Finance Act. We started with Finance Act 2019. We did the 2021. We did the 2022. We also made a commitment in the SRGI to return the budget cycle from January to December. People say, what's the big deal about that? Well, the big deal about that is that the whole of the country, especially the states and the private sector, actually look on the federal government budget to guide its own plans. So luckily for us, we have a very, very accommodative and friendly National Assembly, and we're able to do this together. The Finance Act also gave us an opportunity to amend laws that have acted as fiscal drainers, to also introduce new taxes. That's how we increased VAT from 5% to 7.5%, to introduce several other amendments that are helping us realize more revenue. But we also use the Finance Act to make government more efficient. Mun fito da hanyoyi da dama waɗanda za a ƙara samun kuɗaɗen shiga, wadda da hakan muna yin sa ne domin ganin ƙasar nan an ceto ta daga halin da ta fada a baya da kuma ƙoƙarin kawar da ita daga fadawa hakan a nan gaba. Sannan an samar da sabbin manufofi da tsare-tsare da za su bunƙasa fannin tattalin arzikin, sai batun ɗaukar kuɗi wadda dokar kuɗi wadda ta bamu damar yi wa fannin garan bawul. Passing of the 1 trillion threshold from independent revenue. That's revenue from just government-owned enterprises. So this has been useful, and it has been an interesting journey. Dukkan waɗannan abubuwa ne na ban sha'awa, kuma tafiya ce wadda aka ɗauko ta mai matuƙar amfani. Nigeria has Nigeria has the fastest growing social investment program in the world today. And this is amidst a time when at some point we saw a $20 per barrel crude. The social investment program has up to 15 million beneficiaries. Ƙasar Najeriya ita ce ta farko a duniya da ta fito da tsare-tsare ko kuma shirye-shirye da na bawa al'ummar ƙasar tallafi domin farfadowa daga dogon sumar da tattalin arzikinsu ya yi. Yanzu haka akwai abubuwa da yawa da aka fito da su wanda kowane ɗan ƙasa yana sane. Regardless of which party the state is leaning towards, when we design programs, it's designed for all. Mun shirya duka waɗannan mun tsara waɗannan shirye-shirye ne domin ci gaban kowa da kowa, da nufin bunƙasa rayuwar al'umma. They provided a lot of intervention funds that is helping businesses to grow. We witnessed two rounds of recessions and exited the first one within 4 quarters. And during the year 2020, we went into a very deep recession. Kowa yana sane da mai shiga wani yanayi har sau biyu na matsin tattalin arziki a duniya ma gaba ɗaya ƙarshen shekarar 2019 har zuwa 2020 sakamakon annobar corona. Fiscal crisis response that we rolled out very quickly, and also the implementation of the economic sustainability plan, which was systematic and designed to cover the different aspects of the economy that matter the most. So we had a 500 billion naira crisis fund response facility within the ESP. We were able to very quickly access $190 million from a World Bank Regional Disease Refurbishment Investment Tax Credit Scheme, the RITC for short. This is a scheme that was launched
in January 2019 to leverage private sector capital and expertise to construct, repair, and maintain critical road infrastructure in key economic corridors. This scheme is designed to complement government funding, so private sector choose a road. Together with the Ministry of Works, the road design and costing is agreed. They build the road with their money, and they recover their funds and investment, including cost of capital, over time through tax credits. So this scheme has seen the uptake of several roads across the country, and together today, collectively, we have a total of 1,565 kilometers of roads as at the end of 2021 approved under this scheme. Once there's no peace, there's no security. Once there's no security, there's no development. And I want to bring to your kind notice on the security situation in the entire northeastern states before the advent of this administration. Yes, I'm very much aware of the existing security situation in the Northwest. But to the best of my knowledge, the security situation in the Northwest has greatly improved. To Zainab Ahmad Shamsuna kenan ministan kasafi da tsare-tsare da ta gabatar da jawabinta akan abubuwan da suka fito da su ko kuma tsare-tsare da aka bijiro da su domin tabbatar da fannin tattalin arziki ya dawo yadda yake a baya. Yanzu haka mai jawabi shine gwamnan jihar Borno wato Babagana Umara Zulum. About 22 local government areas in Borno State out of the 27 local government areas are under the control of the insurgents. Wanda jawabin sashi kuma ya karkata ne akan tsaro, inda yake bayyana adadin wasu ƙananan hukumomi daga cikin wato kaso mafi yawa ma daga cikin ƙananan hukumomin jihar waɗanda suke ƙarƙashin kulawar wato 'yan ta'adda. Which is the road between Maiduguri to Kano. All other roads in the north are closed. So you can imagine the cumbersome nature of what we had before. But fortunately enough, all our roads are now completely open. To amma bisa jajircewa da kokari da muke yi, dukkan irin waɗancan matsaloli da suka sillanta rufe wasu hanyoyi daga Maiduguri zuwa jihar Kano, yanzu haka sakamakon kokari da muke yi kusan kowace hanya an buɗe ta. Notwithstanding the security challenges that we are facing in northwestern Nigeria and in other parts of the country, we hope the administration will address the issue of security situation in other parts of the country. But what are we doing? On the part of the federal government, I think many equipments were procured to the Nigerian army. To amma dukkan waɗannan matsaloli mu wanne irin ƙoƙari muke yi? To daga ɓangaren gwamnatin tarayya dai akwai ba da horo ga jami'an sojin sama. Is the resilience of the community. We became resilient enough to fight back the insurgents. And I think this is something which is very important for each and everybody to note. Another issue that I want you to understand is how we reduce the trust deficit between the population and the government. I think this is something that each and every state has to do. Once there is gap between the government and the government, that means there should be gap between the population and the government. Increasing trust deficit between the military and the population, increasing trust deficit between the government and the population has been reduced drastically. Because they have seen what we did, we are committed to ensuring development in the state. We did all what we could to promote good governance in concrete, in measurable terms to the electorate.
Then at the state level also what we did was that we also supported our civilian JTF. We have strengthened the capacities of our civilians. To baya ga gwamnatin tarayya mu kuma a bangaren mu a matakin jiha mun yi kokarin ba da horo ga kungiyar 'yan sintiri ta civilian JTF inda muke ba su dukkan gudunmuwar da suke bukata duka dai da nufin ganin an kawo ƙarshen matsalar tsaro a yankin wadda duka wannan ayyuka na 'yan tada ƙaya yakan daidaita al'amuran tattalin arziki da kuma kawo rashin kwanciyar hankali a cikin al'umma, amma bisa ƙoƙarin the first thing that somebody has to do in settlement is to ensure that civil authorities are establishing different LGAs. That means we build schools, we build health centers, we build community leaders' houses, and so on, that will ensure establishment of civil authorities on ground. Borno State, in the last 7 years, we built more than 40,000 houses, both low cost and medium cost. The federal government has provided enough support, substantial number of support in Borno State. 10,000 homes were constructed by the federal government in Borno State. A kokarin da muke yi na ganin an dawo da abubuwan da aka rasa a jihar mu ta Borno, mu gwamnatin jihar Borno mun gina makarantu da cibiyoyin lafiya da kuma gidaje ga shugabannin al'umma, haka kuma mun gina fiye da gidaje 3,000 domin ba waɗanda suka rasa gidajensu a baya. Idan muka dawo kuma ɓangaren ilimi, gwamnatin tarayya ta ƙirƙiro makarantu da yawa cikin shekaru 3 da suka gabata. Yanzu haka ma akwai makarantar bayar da horo ta malamai ta tarayya da yanzu haka tana nan tafe, za a kafa ta a jihar ta Borno. We resettled not in fewer than about 400,000 population to their hometowns. Yanzu haka mun dawo da fiye da mutane 3,000 zuwa matsugunansu bayan gudun hijira da suka yi sakamakon ayyukan 'yan tada ƙayar baya a cikin shekaru 8 da suka gabata, wanda a wannan lokaci ko da ƙasar noma ba a noma fiye da kaso 8 cikin 100 na noman da ake yi a baya. We co-jointly financed the rehabilitation of almost all classrooms in Borno State. We have resettled back people. We are elected to serve the people, and under no circumstances we shall sleep at our comfort zone, while the majority of the people of Borno State, and indeed that of the Northeast region, are separated in the streets. Thank you very much for giving me the opportunity. Ina godiya da aka bani wannan dama na gabatar da wannan jawabi. Everyone is trying to find where they can stand or where they can sit for the country. Walking past us. Farfesa Babagana Umar Azulim kenan wanda ya yi jawabi game da matsalar tsaro da ake fama da ita a ƙasar nan, musamman ma a yankin arewa maso gabashin ƙasar nan, wadda jiharsa tana cikin jihohin da suka fi fama da wannan matsala a can yankin, inda ya faɗi irin ayyuka ko kuma abubuwa da suka yi ganin komai ya koma daidai a wannan yanki, inda ya ce an gina makarantu da dama waɗanda a baya suka lalace sakamakon ayyukan 'yan ta'addar da kuma cibiyoyin lafiya, sai gidajen shugabannin al'umma da kuma gidaje da aka gina sama da 3,000, wanda aka riga dawo da waɗanda suka yi gudun hijira zuwa wasu jihohin na makwabta
yanzu haka fiye da mutane 5,000 an riga an dawo da su, waɗanda a cikin shekaru 8 da suka wuce kowa ya kama gabansa, wani bai san inda wani yake ba. Everybody excited, people are trooping in. For us here, we are taking care of the diplomats. In a very, very long time, we have delegates coming in from all over the country, walking past us. Everyone is trying to find where they can stand or where they can sit. The voting is about to begin. We can see some of the boxes right behind me. We're seeing some of the offices that some voting is going to be done at for national, deputy national organizing. To bayan bayanin na Baba Gana Umar Azilin Barnan jihar Borno, yanzu haka dai dama tuntuna an riga an shigo da kayayyakin zaɓe, wanda yanzu haka ana fara kaɗa ƙuri'u domin zaben shugabannin jam'iyyar ta APC. Nan da ɗan lokaci ƙanƙani, yanzu haka gashi nan dai kamar yadda kuke gani, shirye-shirye ya yi nisa na fara kaɗa ƙuri'a, wadda tuntuni an riga dama an shigo da kayayyakin zaben akwatuna. People are singing, dancing. It was a bit hectic having people come in. Everybody wanted to come in at the same time. But so far so good. Everybody excited. People are trooping in. For us here, we are taking care of the diplomats, and I've received quite a few of them who are already seated. So we're all good to go. And, it's a good ambience. There's conviviality. There's joy. There's people exchanging greetings and pleasantries. And so far so good. We look forward to a great convention. How does it feel to be on this side? Because you're usually the one that anchors this sort of events. How does it feel to be the one sitting down and watching all of this happen right now? No, I actually anchor basically the campaigns, you know, basically the presidential campaign, which I did all about. This is our convention. But I'm so glad to be seated there taking care. That's great. Now you're showing that your diplomats, your ambassadors are okay. And you know, the interesting thing is that now we have a diaspora category. So we actually have our diaspora who came in from all over the world to be part of this. And they'll be speaking today. It never happened before. So they're officially recognized in our constitution and on the program, and that I'm very proud that we're having today. So I'm glad that. To yanzu haka dai za mu je ga shafinmu na Facebook, inda za mu ɗau wasu daga cikin sakonninku da kuka turo, kuma sauraro, inda Abdulrahman Usman ya ce Bello Isa ɗan gamau, Allah ta'ala ya ba da lada ya kuma ƙaro hasken makaranta, amin. Yayin da Buhari Lawan Kutama ya ce barka da aiki oga. Tabbas baba Gana abin koyi ne, yayi mun gani mun shaida. Sakon Buhari Lawan Kutama kenan, yayin da Usman Abdul Dogwa ya ce fatan alkhairi. Sai Ashiru Ibrahim da yake cewa alhamdulillah masha Allah. Ga sakon Abdullahi Ibrahim, shi ma dai fatan alkhairin yake yi. Sai Awwal Muhammad Bashir Kurugu ya ce masha Allah, muna jiran shigowar Buhari. Yayin da Ibrahim Nasir Ibrahim ya ce ina yi muku fatan alkhairi. Trying to see if they can position themselves for the next elections, getting their house together. And that's what this particular convention, the focus is on. How the APC is going to position itself for the 2023 elections. Are they going to be ready? And that is where they are on this. Right, Honorable, Reverend President, get your regarding women, amateur.
is in this very important building. Well, hello, Kayla. Just outside the Eagle Square, to be precise, behind the state box, there's some life now coming to this area. If you look just behind me, a number of delegates are queuing to the screen. The complex proper. So some life has come. I can tell you that the number of delegates that were here probably 2 hours ago has increased. And the over 7,500 delegates that we're expecting are almost seated now. I could cite, I've cited some VIPs, if I may use that. I've cited the ministers of, the 2 ministers of health. I've also cited the Minister of Information seated as well. And in just about 1 hour, 20 minutes, the event is expected to start. Any moment from now, the VVIPs should be arriving. I'm talking about the Senate President, the Speaker of the House of Representatives, and the National Chairman of the party. Just to also let you know that wakilin gidan talabijin na channel kenan yake jawabin yadda abubuwan suke kasancewa a can filin taro, wadda yanzu haka ana dab da fara kada ƙuri'a. Mu kuma daga nan muna ci gaba da ɗaukar sakonninku, inda Abubakar Suleiman Yobe ya ce fa masha Allah, Allah ya sa a gama taro lafiya. Yayin da Tashir Haruna ya ce daga kafin Hausan jihar Jigawa nake tare da ku, ina yi wa mambobin APC fatan alkhairi da fatan za a yi taro a tashi lafiya. Kowa BBC da an yaba da mun kukurto, a su Jamus da muryar Amerika sai mahado, sun gani kuma sun gani kuma sun gani kuma sun jinjina gwargwado. Amma China su ne masu sai tarado, sun ji su ma kuma sun yaba da mun kukurto. Sai ku sai ta kuri da kun ga mun kukurto, inda mun kukurto kowa ya dan mun murdo. Radio Freedom, Radio Freedom, Radio Freedom masu yanke dado. Da ku ji mu kun ga ko a Eldorado. Sai ku kamo mu tashar mu kun ga mu kukurdo. Rediyon mu da farin jinin ta ta kukurdo. Ayyukan mu na maza kaga su mun lallado. Wasa sai yara, wasa sai yara, wasa sai yara masu gardo gardo. Kuma aiki kuwa shi ne mun kakado, kayan aikin kuwa babu wanda mun gaggado. Kuma nisan ko idan kun kama mun murdo, za ku ji mu nan a birnin ƙauye kamun kurdo. Kaifin muryar mu, kaifin muryar mu, kaifin muryar mu sautin ya karado. Kuma nisa kudin muryar ta su dado, za ku kamo mu ta ma zayau zayau mun kurdo. Muryar jama'a muryar yanci ta sarɗaɗo, 'yan siyasar mu a Najeriya da mata fado. Yakin zaɓe ku yi, yakin zaɓe ku yi, yakin zaɓe ku yi har jiha ta Ondo. Daga damtse ku yi kamfen har jiha can ta Edo. Sai ku zo ga Radio Freedom mu kukurdo. Jita-jita kuma ganganin rudu ba mafato. Labaran mu sai mu bincika kafin miyar yado. Sannan mu faɗawa, sannan mu faɗawa, sannan mu faɗawa duniya mu kurdo. Shafukan mu kuwa ko a kwamfuta ko. Sai ku sai ta Freedom Radio mun murdo. Ba bambanci wariyar launin fata ba karkato. Babu san kai ko batun harara ba mutum kudo. Ba ko sawa kai, ba ko sawa kai, ba ko sawa kai ma sai ka zo gidado. Murya jama'a ko wata kira ku tinto. Kada kan zaɓe ku zo ku saisaya mun kurdo.
da shirin mu da mu kyakkyata yanzu za mu fado inda ranka ga na tsohuwar dumadun mahado yaro sabon mutum yaro sabon mutum yaro sabon mutum zai dinga yaɗo da kimiyyar musulunci gagar misalan lokaci ga fatawa ilimi kwando kwando kukan kuciya kusan sai mai tunani kan gado. Feeling the pause at the Eagle Square, moved to dance to just like Ibrahim Modi, who was dancing right here in the studio. Like already established, this national convention is a carnival of some sort, and I'm sure the pictures there and the sounds speak volume to that. Before we went at that musical break, if I must chip in that way, everyone made a valid point that in a bid to avoid conflict, we're throwing away contest. What, because you spoke earlier and you seem to be in support of the consensus issue, do you really think that this is the way to move forward in our political, landscape in this country? Because it's getting to a point, a frightening point, where people who want to contest with certain positions are now threatened to step down for, another candidate. Is that the way to go? In both content and character. I'm sure that Ezeon Wogu must have read my mind while speaking on this issue. Or maybe he might have even snatched it from my mouth. Because I strongly believe that as Democrats of conscience, there should be, if you close the door, there should be a window of opportunity for people to contest. Democracy is all about contest. Let me emphasize again. It's a government of the people, for the people, and by the people. And if you don't involve the people, you just handpick. The allegiance of the person you have handpicked goes to the ministry, so to say. I am of the opinion that if this contest or if this election would have just been this consensus idea, then there wouldn't have been any need for you to allow people to spend their own resources, printing posters, billboards, spending money, traveling across the country, despite the fact that there's even insecurity in the country. People have been able to traverse north, east, west, and south, spending their resources. At the end of the day, you tell them that, look, you don't need contest. I think that hangover that came from the PDP, I think there's a need for us to modify it, to moderate it. Because, Mr. President, contest, he didn't get the ticket under consensus. He didn't get the ticket free hand. There was a contest, and he won. So I am sure there should have been an institutionalization of the process. BBC da an yaba da mun kokorto asan Jamus da muryar America sai mahado sun gani kuma sun gani kuma sun gani kuma sun jinjina gurfado amma China sun ne masu sai tarado sun ji su ma kuma sun yaba da mun kokorto sai ku sai ta koyi da kun ga mun kokorto tunda mun kokorto kowa ya dan mun murdo Radio Freedom, Radio Freedom, Radio Freedom, masu yanke dado. Da ku ji mu kun ga ko a Eldorado. Sai ku kamo mu tashar mu kun ga mun kukkurto. Radio mu
da farin jinin ta ta kukkurto, ayyukanmu na maza ka ga su mun lallodo. Wasa sai yara, wasa sai yara, wasa sai yara masu gardo-gardo. Kuma aiki kuwa shi ne mun ka gado, kayan aikin kuwa babu wanda mun gaggado. Kuma nisan ku idan ku kama gummun murdo, za ku ji mu nan a birnin ƙauye kamun kurdo. Kaifin muryar mu, kaifin muryar mu, kaifin muryar mu sautin ya karado. Kuma nisa ku ji muryar ta su dado, za ku kamo mu ta ma zayau zayau mun kurdo. Yau ga muryar jama'a muryar yanci ta sadado, yan siyasar mu a Najeriya da mata fado. Yakin zaɓe ku yi, yakin zaɓe ku yi, yakin zaɓe ku yi har jiha ta Ondo. Zaga damtse ku yi kamfen har jiha can ta Edo. Sai ku zo ga rediyo Freedom kukkurdo. Jita-jita kuma ganganin rudu ba mafato. Labaran mu sai mu bincika kafin miyar yado. Sannan mu faɗawa, sannan mu faɗawa, sannan mu faɗawa duniya mu kurdo. Shafukan mu kuma ko a kwamfuta ko. Sai ku saito ta Freedom Radio mun murdo. Bambanci wariyar launin fata ba karkato, babu san kai ko batun harara ba mutum kudo. Ba ko sawa kai, ba ko sawa kai, ba ko sawa kai ma sai ka zo gidado. Murya jama'a ko wata kira ku tuntuɓo, katukan zaɓe ku zo ku saisaya mun kurdo. Shirinmu na mu kyakkyata yanzu za mu fado, inda ranka na tsohuwar zuma don mahado. Yaro sabon mutum, yaro sabon mutum, yaro sabon mutum zai dinga yado. Ga kimiyyar musulunci gagar misala, lokaci ga fatawa ilimi kwando-kwando. Kukan kurciya kusan su mai tunani kan gado, shi ne mai gane abin da ke cewa a farfado. Idan rana ta, idan rana ta, idan rana ta fito haske zai buɗo. Sai shirinmu na kaci cin mu koko. Da Afirka Radio Freedom zai zarrafa do. Za ku ji mu na Kano ku kama dan mun murdo. Katsinawa zan fara wayo ma mun kukurdo. Da jigawa har, da jigawa har, da jigawa har ma 'yan Kaduna murdo. Plato kun ga Jos nake nufi. Babu shakka za ku je mu ranga ɗaukun kurdo. A garin can na Maradu kun ga mun kukurdo. Ko a zindar sai ku sai ta sai ku ɗan mun murdo. Aya mai makon, aya mai makon, aya mai makon ga murya ta karado. Har garin Dosa riga mu nan mun kurdo. A garin Dosa mata mai sai ku ɗan mun murdo. Wanda ke son yin tallaga mu mun kukurdo, ko abinci na garau-garau ne ko zubarodo. Masu waina da, masu waina da, masu waina da alkubus da mando. Ko abincin Chinese irin su kwado. Kamfanoni sai ku zo ku tallan kukurdo.
To madalla yanzu haka dai muna dakon wakilinmu daga birnin tarayya Abuja inda ake gabatar da wannan taro na jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya wadda ake sa ran za a yi zaben shugabannin jam'iyyar na ƙasa, inda ake wannan taro yanzu haka. Da zarar komai ya daidaita za mu sada ku da wakilin namu domin jin yadda take wakana. Muryar jama'a ake sauraro a shafinmu na Facebook wato Freedom Radio Nigeria da kuma YouTube har ma da TikTok da Twitter duka dai a Freedom Radio Nigeria din. A ci gaba da kasancewa da mu. Kowa BBC da an yaba da mun kukurto, a sun Jamus da muryar Amerika sai mahado, sun gani kuma sun gani kuma sun gani kuma sun jinjina gwargwado. Amma China sun yi masu sai tarado, sun ji su ma kuma sun yaba da mun kukurto. Sai ku sai ta kuri da kun ga mun kukurto, tunda mun kukurto kowa ya dan mun murdo. Radio Freedom, Radio Freedom, Radio Freedom masu yin kirado. Da ku ji mu kun ga ko a Eldorado, sai ku kamo mu tashar mu kun ga mun kukurto. Rediyon mu da farin jinin ta ta kukurto, ayyukan mu na maza kaga su mun lallado. Wasa sai yara, wasa sai yara, wasa sai yara masu gardo gardo. Kuma aiki kuwa shi ne mun kakado, kayan aikin kuwa babu wanda mun gaggado. Kuma nisan ku idan kun kama kun mun murdo, za ku ji mu nan a birnin ƙauye kamun kurdo. Kaifin muryar mu, kaifin muryar mu, kaifin muryar mu sautin ya karado. Kuma nisa ku ji muryar ta su dado, za ku kamo mu ta ma zayau zayau mun kurdo. Muryar jama'a muryar yanci ta sarɗaɗo, 'yan siyasar mu a Najeriya da mata fado. Yakin zaɓe ku yi, yakin zaɓe ku yi, yakin zaɓe ku yi har jiha ta Ondo. Daga damtse ku yi kamfen har jiha can ta Edo. Sai ku zo ga Radio Freedom kukurdo. Jita-jita kuma ganganin rudu ba mafato. Labaran mu da mun bincika kafin miyar yado. Sannan mu faɗawa, sannan mu faɗawa, sannan mu faɗawa duniya mu kurdo. Shafukan mu kuma ko a kwamfuta ko sai ku sai ta Freedom Radio mun murdo. Ba bambanci wariyar lanin fata ba karkato, babu san kai ko batun harara ba mutum kudo. Ba ko sawa kai, ba ko sawa kai, ba ko sawa kai ma sai ka zo gidado. Muryar jama'a ko wata kira ku tuntuɓo, katukan zaɓe ku zo ku sai saya mun kurdo. Sai shirin mu da mu kyakkyata yanzu za mu faɗo, inda ranka jona tsohuwar zumadin mado. Yaro sabon mutum, yaro sabon mutum, yaro sabon mutum zai dinga yado. Ga kimiyyar musulunci gagar misala, lokaci ga fatawa ilimi kwando kwando. Kukan kurciya kusan su mai tunani kan gado, shi ne mai gane abin da ke cewa a farfado. Idan rana ta, idan rana ta, idan rana ta fito haske zai budo. Sai shirinmu na kaci cin mu koko. Da Afirka Radio Freedom bai zarrafa that we are showcasing to the whole world that APC believes in democracy. We are picking our leaders, and maybe this will be a good example for madalla yadda take kasancewa a wannan taro kenan, yadda yanzu haka dai wakilin namu da Haruna
To yanzu haka dai wakilin namu Nura Haruna ya riga ya hallara. Nura Haruna yanzu haka me ke faruwa a filin taro na Eagle Square da ke birnin tarayya Abuja? So assalamu alaikum wa rahmatullah. Kamar yadda za ku iya gani yanzu haka ana ci gaba da kokarin fara shi wannan taro na jam'iyyar APC na ƙasa, da a wannan rana ne za a gudanar da babban zaben jam'iyyar, wanda kusan za a iya cewa ma rahotannin da muke samu a wannan wuri na cewa an yi sasanci tsakanin masu shugabancin jam'iyyar na ƙasa, sauran kujeru daban-daban da ake sa ran za a yi zaɓuka a matakai daban-daban na ƙasa, wanda yanzu haka ana ci gaba da shirye-shiryen gudanar da shi wannan zaɓe, inda sassa daban-daban a hotuna da bidiyo da za ku gani insha Allahu ana ci gaba da ƙoƙari bangarori na jihohi daban-daban, musamman jihohin ƙasar nan gaba ɗaya da jam'iyyar APC ke mulki da ma inda ba ta yi, ana ci gaba da shirya shi wannan jefa ƙuri'a na 'yan takarkari a matakai daban-daban, kuma gwamnoni da dama. Da an yi maganar karfe 3 za a fara, wani abu ne ya faru ya sa ba a fara karfe 3 ba? To gaskiya ba mu san me ke nufi ba, mu kanmu nan muna cikin wurin tun misalin karfe 10 muna dakon a ci gaba da gudanar da shi wannan taro. To amma ba a fara gudanar da wannan taro ba har ila haza yanzu, kuma gwamnoni ma su kansu da sauran manyan jami'an gwamnati ba su fara shigowa wurin nan ba sai da kusan misalin a karfe kusan 4 ko wasu kuma zuwa karfe 3 zuwa karfe 2 dai. Daga cikin waɗannan lokuta ne muka fara ganin jami'an gwamnati, cikin su har da mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje, gwamnan jihar daban-daban daga sassa daban-daban na Najeriya. Na'am. Yanzu haka dai kenan al'amura sun gama kankama, tun da dama tuntuni an riga an ga an shigo da kayayyakin zaɓe. Wato idan na fahimce ka yanzu kenan abubuwa sun kusa kammala, ma fara zaɓe kawai za a yi. Gaskiya fara zaɓe kawai za a yi. Kayan zaɓe ma kusan duk wanda ya zo gurin nan karfe 9 na safe nan ya tarar da kayan zaɓe. Kusan za mu iya cewa wannan zaɓe ba ma za a fara shi ba ga dukkan alamu sai kusan bayan magariba, domin yanzu kusan misalin karfe 6:10 har yanzu babu ma alamar za a fara dangwala wannan ƙuri'u, alamu da ke nuna cewa sai abin da hali yake nan a daidai lokacin da za a fara jefa ƙuri'un a zuwa lokacin da za a gama. Na mun ga masu jawabai da dama sun yi bayani, kamar su gwamnan jihar Kebbi, gwamnan jihar Borno da kuma ministar kuɗi, kasafi da tsare-tsare. Shin me ka lura da shi a bayanansu? Ito abin da na lura da shi dai shine su kansu akwai kowane duka gwamnonin suna da manufofinsu, kuma suna bayanai na kokarin ganin haɗin kai a tsakanin su 'ya'yan jam'iyyar a matakai daban-daban na ƙasa da sauran abubuwa dai da za mu iya cewa kammala zaben nan zuwa bayan shi ne kawai zai nuna da ainihin ina aka nufa. Na'am, wato yanzu to idan an fara zaben nan kana ganin za a ɗau tsawon wanda lokaci ana, tunda har yanzu dai gashi ana za a yi. To abinda zan ce dai a nan to an samu dai matsalar. To muna tare? Muna tare. To abinda zan ce akan shi zaɓe na lokaci ba za mu iya kiyasta wani lokaci ba, tunda kaga kusan karfe 3 dai aka tsara zaya abin nan, yanzu gashi muna karfe 6, kusan an ƙara awanni da dama, kuma har yanzu ba ma a gama cikakken shirin shi gudanar da wannan zaɓen ba. An dai kammala shiri na zaɓe, an kawo kayan zaɓe, an kammala komi, amma ko a yanzu da nake maka wannan magana babu alaman ma yanzu za a fara jefa ƙuri'un nan. Na'am. To za mu ƙara tuntubar ka a nan gaba domin jin yadda take kasancewa a wannan filin taro na Eagle Square da ke birnin tarayya Abuja. Muna godiya Nura Haruna mai karfe. Kana ji na? Ina jin ka. To an samu matsalar. Na, kana ji na? Ina jin ka yanzu. Ka ce me?
Na ce za mu ƙara tuntubar ka a nan gaba domin jin yadda take kasancewa a wajen taron. Kana ji na kuwa? Kadir. Bana jin ka, bana jin ka. Ka kashe na'urar sautin gaba. To muna ina jin ka yanzu, muna godiya Hajji Nura. Na ce za mu sake tuntubar ka a nan gaba domin jin yadda take wakana. To babu matsala insha Allah, na gode sosai da sosai. Masha Allah. To wakilin mu kenan Nura Haruna mai karfe funtuwa, wanda yanzu haka yana can filin taro da ake gudanar da babban taron jam'iyyar APC na ƙasa a wato Eagle Square da ke birnin tarayya Abuja. Nan gaba za mu ƙara sada ku da shi Nuran domin jin yadda take wakana. Process is concerned. Sir, what's your name, sir? I am Chief Olusola Oke, Senior Advocate of Nigeria, a chieftain of APC from Ondo State. I think all of us are glad. You can see it since morning, jubilation, celebration, everywhere. We have been able to put the pundits to shame who were predicting that this convention will mark the disintegration. To mu ma dai daga nan za mu ɗauki sakonnin masu sauraro waɗanda kuka turo mana a shafinmu na Facebook, inda za mu fara da sakon Shamsu Salisu Rijiyar Lemo. Ya ce aikinku yana kyau Freedom Radio, muna godiya. Yayin da Ahmad Rufa'i ya ce Allah ya ba mu shugabanni masu son mu kuma masu tausayin mu. Sai wannan sako daga Ibrahim Sa'idu ya ce madalla Freedom Radio, muna jin daɗin shirye-shiryenku, musamman ma wannan shiri da kuke kawo mana kai tsaye daga birnin tarayya Abuja game da yadda zaben babbar jam'iyyar mai mulki ta ƙasa wato APC yake gudana yanzu haka a can Abuja. Sakon Hassan Idris Takazzara Guri ya ce Allah ya kawo mana shugabanni masu ƙaunar mu. Yayin da Usman Shu'aibu shi kuma da turanci ma ya turo sakon nasa, sai Shu'aibu Abdullahi ya ce muna tare da ku daga Shu'aibu Abdullahi Tamburawa Yamma gidan Fawa Kano. Yayin da Gali Hamza ya ce APC convention muna muku fatan alkhairi. Sai Abdullahi Ibrahim ya ce wato Yakubu Aliyu ya ce Allah ya sa a gama lafiya. Hassan Suleiman Hassan ya ce Allah ya sa a yi taro a gama lafiya, Allah ba mu shugabanni na gari. Yayin da Abubakar Isyaku Doguwa ya ce ina sauraron ku daga nan Azare da ke jihar Bauchi. Mubarak na Marabo ya ce fatan nasara. Yayin da Bello Ishaq ɗan gamo ya ce muna addu'ar Allah ya sa a yi taro lafiya a kuma gama lafiya. Abba Salihi Direbo ya ce barka da aiki, fatan alkhairi daga Abba mai Chelsea. Usman Abdurrahman ya ce Bello Ishaq ɗan gamo Allah ta'ala ya bada lada ya kuma ƙaro hasken makaranta, amin. Yayin da Buhari Lawan Kutama ya ce barka da aiki, tabbas Baba Gana abin koyi ne, ya yi mun gani kuma mun shaida. Yayin da Mubarak Hafiz Musa ya ce daga nan ƙasar Nijar garin Niamey nake kallon ku kai tsaye. Sagiru S Mustapha ya ce wannan taro da ake yi Allah Ubangiji ya sa a tashi lafiya. Usman Dahir ya ce Allah ya sa dan talaka ake yi. Yayin da Tata Abdulsalam ya ce Baba Gana Umara muna godiya.
yayin da Abdulhadi Tukur ya ce Allah ya sa a tashi lafiya, Allah kuma ya bada sa'a. Nafi'u Abdullahi Salisu sakonsa cewa yayi masha Allah. Gaskiya Freedom muna jin daɗin wannan shiri da kuke kawo mana kai tsaye na taron wato jam'iyya mai mulki ta APC, yayin da Abdul Ibrahim shi ma dai fatan alkhairin yake yi. Sai Sabo H Dikko ya ce fatan Allah ya ƙara wa Najeriya albarka ya kuma ba mu shugabanni na gari. Fata Abdulsalam shi ma ya ce baba gana muna godiya, yayin da Abba Sifika ya ce Allah ya dawo da kowa gida lafiya, amma fatanmu a nan dai Allah ya ba mu shugabanni na gari. Yayin da Abubakar Isiyaku ya ce barkanku da aiki, ina muku fatan alheri, Allah ya sa a tashi lafiya. Ismail Muhammad Inuwa ya ce Allah ya sa a yi taro lafiya, ya sa a zaɓi shugabanni na gari. Some will win and probably some will lose out. What's your call in terms of trying to unite the party moving forward to contest other elections in the country? Politics is a game of interest, and whatever is happening in APC today is not unusual. I expect that at the end of today's convention, we will have winners, and of course, it is expected that some people will lose. But the important thing is that the majority will win, and the minority will have their say. But more importantly is the fact that all of us will be united again. Those who are aggrieved definitely will have to come on board, and then all of us will move into the next 2023 election together. And I can assure you, like I said before, APC is the party to beat. All right, thank you very much for your time and also your perspective to the issues we have here at hand today. Thank you very much, sir. Okay, well, that's not all. I also have Roots here who will also be getting us more voices, across board. Roots. Thank you very much, Haji. I saw your hands were so full, so I decided to give you help. All right, with me here is a member House of Representatives from Ondo State. Thank you very much for joining us. Thank you very much. Today is a big day. You see everywhere is so rowdy for the All Progressives Congress members. What would you say? Well, it's not just rowdy. It's a big occasion for the All Progressive Congress. This is a day that we have told the naysayers that APC remains the biggest party in Africa. APC is ready to take Nigeria to the next level. APC is as strong as ever, even stronger than ever. You can see the crowd, you can see how jubilant, you can see how united we are. To madalla, kamar yadda kuke gani, wakiliyar gidan talabijin na ƙasa wato NTA ce take tattaunawa da mahalarta taron game da yadda suke kallon yadda abubuwan ke kasancewa a wajen taron, wadda nan gaba kaɗan da yardar Allah za mu sake dawowa mu sada ku da wakilinmu domin kawo muku yadda take wakana ya zaka a can filin taron, wato Nura Haruna, wanda yanzu haka yana can birnin tarayya Abuja. Amma kafin lokacin ku ci gaba da kasancewa da Freedom Radio Nigeria a shafinmu na Facebook da kuma YouTube har ma da TikTok. Stronger, more reliable, and getting ready to face the next election to deliver to deliver more goodies to the great people of this country. Thank you very much. Thank you. All right. Indeed, a lot of dignitaries are lending their voices here at Eagle Square for the 2022 National Convention of the All Progressives Congress. We have another delegate standing beside me. Let's know you, sir. My name is Ambassador Farouk Yabo, the Ambassador of the Federal Republic of Nigeria to the Hashemite Kingdom of Jordan from Sokoto State. Okay, and I'm sure you'd see Sokoto State actively participating at this convention. What would you say regarding this convention for 2022? How different is it from other conventions in the past? This is another incredible celebration of our party unity and also celebration of party victory.
This is a long-awaited convention. I'm very, very delighted today that our party members are converging to elect the substantive leadership. And I'm sure this will, as always, position the party to victory in the next coming general elections. Thank you very much. Thank you very much, Ambassador. Indeed, a lot of activities happening here. The main event has not started properly, but from what we've been giving you, dishing out to you, you could see that members of the APC are patiently waiting for the convention to kick off properly. They don't care what time this will end. All they BBC da an yaba da mun kokorto, a su Jamus da muryar Amerika sai mahado, sun gani kuma sun gani kuma sun gani kuma sun jinjina gwagwado. Amma China sun ne masu sai tarado, sun ji su ma kuma sun yaba da mun kokorto. Sai kusa sai ta koyi da kun ga mun kokorto, tunda mun kokorto kowa ya dan mun murdo. Radio Freedom, Radio Freedom, Radio Freedom masu yanke dado. Da guji mu kunga ko a Eldorado. Sai ku kamo mu tashar mu kunga mu kukurdo. Radio mu da farin jinin ta ta kukurdo. Ayyukan mu na maza ka gasu mun lallado. Wasa sai yara, wasa sai yara. Wasa sai yara masu gardo-gardo. Kuma aiki kuwa shi ne mun kakado. Kayan aikin kuwa babu wanda mun gagganto. Kuma nisan ku idan kun kama kun mun murdo. Za ku ji mu nan a birni ƙauyuka mun kurdo. Kaifin muryar mu, kaifin muryar mu. Kaifin muryar mu sautin ya karado. Kuma nisa ku ji muryar ta su dado. Za ku kamo mu ta ma zayau mun kurdo. Yau ga muryar jama'a muryar yanci ta sadado. Yan siyasar mu a Najeriya da mata fado. Yakin zaɓe ku yi, yakin zaɓe ku yi. Yakin zaɓe ku yi har jiha ta Ondo. Daga damtse ku yi kamfen har jiha can ta Edo. Sai ku zo ga Radio Freedom kukurdo. Jita-jita kuma ganganin rudu ba mafato. Labaran mu sai mu bincika kafin miyar yado. Sannan mu faɗawa, sannan mu faɗawa, sannan mu faɗawa duniya mu kurdo. Shafukan mu kuwa ko a kwamfuta ko. Sai ku saito ta da rediyo mun murdo. Ba bambanci wariyar launin fata ba karkato. Babu san kai ko batun harara ba mutum kudo. Ba ko sawa kai, ba ko sawa kai. Kusawa kai ma sai ka zo gidado. Murya jama'a ko wata kira ku tinto. Katukan zaɓe ku zo ku saisaya mun kurdo. Sai shirin mu da mu kyakkyata yanzu za mu faɗo. Inda ranka jona tsohuwar zuma don mahado. Yaro sabon mutum, yaro sabon mutum, yaro sabon mutum zai dinga yado. Ga kimiyyar musulunci gagar misala. Lokaci ga fatawa ilimi kwando-kwando. Kukan kurciya kusan su mai tunani kan gado. Shi ne mai gane abin da ke cewa a farfado. Idan rana ta, idan rana ta, idan rana ta fito haske zai budo. Sai shirinmu na kaci cin mu da Afirka Radio Freedom zai zarrafa do. Za ku ji mu na Kano ku kama dan mun murdo. Katsinawa zan fara wayo ba mun kukurdo. Da jigawa har, da jigawa har, da jigawa har wa 'yan Kaduna murdo. Har Plateau kun ga Jos nake nufi. Babu shakka za ku ji mu ranga ɗan kukurdo. Na maradu kun ga mun kukurdo. Ko a zandar sai ku sai ta sai ku
makon ga murya ta karado. Har garin dosar gamunan mun kurdo. Har garin dosar mata mai sai kuɗan mun murdo. Wanda ke son yin tallaga mu mun kukurdo. Ko abinci na garau-garau ne ko zoɓarodo. Masu waina da alkubus da mando. Ko abincin Chinese irin su kwado. Kamfanoni sai ku zo ku tallan kukurdo. Da an yaba da mun kukurdo a ta Jamus da muryar Amerika sai mahado sun gani kuma sun jinjina gurfado amma China sun ne masu sai tarado sun ji su ma kuma sun yaba da mun kukurdo sai ku sai ta kuri da kun ga mun kukurdo inda mun kukurdo kowa ya dan mun murdo Radio Freedom masu yin kidado. Da ku ji mu kun ga ko a Eldorado. Sai ku kamo mu tashar mu kun ga mu kukurdo. Rediyon mu da farin jinin ta ta kukurdo. Ayyukan mu na maza kaga su mun lallado. Wasa sai yara masu gardo. Kuma aiki kuwa shi ne mun kakado. Kayan aikin kuwa babu wanda mun gaggado. Kuma nisan ko idan kun kama mun murdo. Za ku ji mu nan a birnin ƙauye kamun kurdo. Kaifin muryar mu sautin ya karado. Kuma nisa kudin muryar ta su dado. Za ku kamo mu ta ma zayau mun kurdo. Muryar jama'a muryar yanci ta sadado. Yan siyasar mu a Najeriya da mata fado. Yakin zaɓe ku har jiha ta Ondo. Daga damtse ku yi kamfen har jiha can ta Edo. Sai ku zo ga Radio Freedom kukurdo. Jita kuma ganganin rudu ba mafado. Labaran mu sai mu bincika kafin miyar yado. Sannan mu faɗawa duniya mu kurdo. Shafukan mu kuwa ko a kwamfuta ko sai ku sai ta Freedom Radio mun murdo. Ba bambanci wariyar lanin fata ba karkato. Babu san kai ko batun harara ba mutum kudo. Ba ko sawa kai ma sai ka zo gidado. Mure jama'a ko wata kira ku tece. Kada kan zaɓe ku zo ku sai saya mun kurdo. Sai shirin mu da mu kyakkyata yanzu za mu fado. Inda ran ka jo na tsohuwar zumadun mahado. Yaro sabon mutum zai dinga yado. Ga kimiyyar musulunci gagar misala. Lokaci ga fatawa ilimi kwando. Kukan kwaciya kusan su mai tunani kan gado. Shi ne mai gane abin da ke cewa a farfado. Idan rana ta fito haske zai budo. Sai shirinmu na kaci mu kukurdo. Da Afirka Radio Freedom sai zarrafa do. Za ku ji mu na Kano ku kama dan mun murdo. Katsinawa zan fara wayo ba mun kukurdo. Da jigawa har wa 'yan Kaduna murdo. Har Filato kun ga Jos nake nufi. Babu shakka za ku ji mu ranga ɗan kukurdo. Na
dan mun murdo aya mai makon ga murya ta karado har garin dosa riga mu nan mun kurdo har garin dosa mata mai sai ko dan mun murdo wanda ke son yin tallaga mu mun kukurdo ko abinci na garau ne ko zubarodo masu waina da alkubus da mando ko abincin Chinese irin su kwado kamfanoni da fi zo fitar lamun kukurdo ko BBC da an yaba da mun kukurdo hasa Jamus da muryar America sai mahado sun gani kuma sun jindina gurbado amma China sun ne masu sai tarado sun ji suma kuma sun yaba da mun kukurdo sai ku sai ta koyi da kun ga mun kukurdo